ndipo ine ndinadabwa kuti usiku nditagona ndinadabwa kuti bedi langa limene ndinagonera linayamba kulowa pasi, ndipo ndinadzuka ndinadzutsa azanga kukadzutsanso ana, kenako tinayamba kusawa kuthawa kunyamula ana aja. Ndiyo chokera yapo kumasuku ono kwakafika madzuwa aja kuti ena akadeka khala pantunde ndiyakungoona ngozolima mpunga, chimanga, nyemba, zileni zina mbewu zikungokokoloka madzi chifukwa sakuoneka poyimira. Zotsatira zake chimanga chinakula chitafika pakuti chimanga chacha anadzabwera madzi mwezi wa Marichi nkuchotsa chimanga chonse ndi mizere yonse kotero kuti panopa ndilibe chakudya china chilichonse. Mapeza zoti ulimi wathu sumayenda bwino ndipo mapeza kuti tili pa mavuto. Fo yoti nthawi imene tikuyembezeka kulima kuti tidzala mbewu tikufuna kukolola, imapeza kuti tangodzala mbewu zija mwina mbewu zija zili pafupi kuti zikufuna kubereka. Mvula imatha kubwera bwinobwino kumayambiriro, kumapeto kwake imapeza kuti mvula yathawa. Nde imapeza kuti kuthawa kwa mvula meja mbewu zonse zimapserera timakhala opanda chakudya. There are no magic solutions when we are talking about disaster risk reduction in areas that are prone to natural hazards such as floods, droughts and cyclones. And this is likely to get worse in the future as a result of climate change. But there are many small things that we can do to increase the resilience of rural communities and to reduce the losses in the case of a natural hazard arrive, and also to facilitate an early recovery after the shock. Some of the activities that we are using to preserve moisture in the soil are, for example, the use of planting pits or the use of mulching. We are doing mulching using the grass in order to keep moisture, soil moisture, for the next growing season. In addition to that, soil structure and also soil fertility will improve. The other thing what will happen is that weeds will be suppressed. Another activity that we can do to improve the cropping of small farmers is interplanting. Interplanting means that we're going to plant a cereal, for example maize, and close to it we're going to plant a leguminous, like for example cowpeas or beans. And so this leguminous is going to fix nitrogen in the ground that is going to be used for the cereal. At the same time, close to this cereal and this leguminous, we can plant a creeper, like for example pumpkin, that later we're also going to use. And this creeper is going to preserve the moisture in the ground, and is going to reduce the weeds. If we are promoting an early planting and we are suffering a drought or a flood and our crop is big enough, is strong enough, it will be able to resist and we will have less losses. Abagulu ndoti mathede pamputi nande ochepa foloka koma meta khala pagulu kuti kumapasana nthawi ndi kumathira tonsefe munda wathu komanso mpanda pawekha sungathe kumanga mpanda onse ndikumaliza. Ife ngati alangizi pamakhalanso kosavuta kuti tiyalangize anthuwa chifukwa kuti ali pamodzi kusiyana ndi kumuyendera aliyense pa ploti yache. Mulimi wina ngati sanakolole mwina akumana ndi matenda kapena mwina akumana ndi ng'amba munda wake sunachite bwino, alimi anzake akhoza kumupasa mbewu kuti adzale season inayo. The use of appropriate seed varieties is key.
is fundamental when we are talking about disaster risk reduction. The use of drought-resistant varieties or short-cycle varieties are going to be very important for small farmers. When we're using the drought-resistant varieties, our crop is going to be less affected by drought. And when we are talking about short-cycle varieties, this means that the crop is going to be less time in the field, it's going to be harvested before, and therefore it's going to be less affected by floods, by drought, by cyclones, or by other problems such as pests and diseases. Koma mbewu ya mchewere iyo yagwira ntchito kwambiri nkhale tindapasidwa yochepa koma ikugwirabe ntchito mpaka napano. Nkhani ya mbewu iyi ndi yabwino kwambiri kumbali yaucha msanga. Tikadzala masiku achi ndiochepa miyezi iwiri ndi hafu yapya. Kusiyana ndi mbewu yathu yakale ija imatha miyezi 4 siyo bwino yayi koma iyi ili bwino. Komanso ubwino wa mbewu imeneyi ndi yotupa yaikuluikulu kusiyana ndi yathu yakale. Akuva kuti ndine alangiza kuti mapesi alangiza kuti manyowa sanga mudajada sanga mudajada. Agriculture and irrigation is one of the activities that may increase the resilience of rural communities. When we are producing under irrigation, our production is not going to be subject to droughts and is probably not going to be affected by floods neither. There are very simple solutions that can be used by small farmers and that may facilitate an irrigation activity, especially in areas that are prone to flooding and where the water table is very high. For example, the use of shallow wells or treadle pumps are very simple solutions that can be used by small farmers. Mama wati matenga matredo pampo athu ndikupita nawo kumunda. Munda titakonza kale. Nde maziwa amapita timakagwesera paipi mukanala yayikulu. Nde kagwera mukanala yayikulu. Nde amasika nkukapita mtimakanala ting'ono timene timapanga dispute kupita mtimizere. Ndikumathira pang'ono kuyamba kumusi kumakweza pang'ono mpaka kuzafika kumapeto kwa mbedi wathu mene tikuthira mazi. So when you see all these activities and these programs in agriculture and food security, one will understand why it's such a pleasure for ECHO as a humanitarian donor to work with FAO as a UN organization in building resilience for the people concerned, which means that we no longer have to continue to provide external assistance, and these people will have the capacity and the responsibility themselves to face the challenges of the future. Sogolo langa pa banja langa ndikutha kumaliona lowala ndithu chifukwa cha mmene ntchito imene ikuchitika imene tumaphunzira yokhuzana ndi ulimi. Chifukwa poyamba zimakhala zovutirako zinthu zina kuti ndipeze, koma kuchoka mu ulimimo tapezamo zinthu ngati nkhumba, tapezamo ng'ombe, tapezamo nkhuku, komanso panopa zinthu zimenezo ndazichita kwa zaka ziwiri. Nde ndikutha kumaona kuti sogolo likuoneka lowala ndipo kukuonesa kuti sogolo ndichita zinthu zazikulu zoposera pamenepo.